For example, here or here. We try this one, okay? Heat first. During the heating process, do not use too much pressure to remove, because this chip is made of glass. It's very easy to damage it. Heat first. When you're feeling the paste is melt, then you can try to remove it. Okay, time is more or less the same as yesterday, it's around 20 seconds. One question. I have one question. How many types of solder paste? How many types? Yeah. What's the original solder paste? Okay. What we used? Okay. For the low temperature solder paste, for iPhone 10, the two layers combined together with low temperature solder paste. That's why for the iPhone 10 motherboard, especially for the dropping phone, it's easy to damage because of the connection. Use low temperature solder paste. Okay, we add medium temperature solder paste to mix the original high temperature solder paste. We can, if you want to use the soldering iron to mix the medium temperature and the high temperature paste together, if you found this very hot, you can use hot air gun together. Okay? Do not use too much stress with hot soldering iron. It will damage the PCB. And then I will introduce solder wick. It's used for remove the paste. Solder wick. When you use solder wick, we cut. The length is around 1 to 2 centimeters. Okay? And add a little bit rosin to remove the solder paste. Okay. When you cut the solder wick, make sure the end is flat enough, smooth enough. And when you hold the solder wick, it's better to hold at the bottom. Do not hold at the top. This is wrong. Okay, hold the bottom. Add a little bit rosin and use hot air gun together to remove the paste.
Heat first, wait until the paste is melted, then clean. Je m'en occupe. Je vais essayer de te le faire. Yeah, it's the same. The temperature is around 340 to 350. And it's not stable, depends on the equipment's environment or your using habit. If you want to do it fast, maybe you can make it higher. Oh, already clean? And then use PCB cleaner to clean again. Okay, now we are going to reball. Before reballing, we take out 2 pieces of paper. Okay? Those paper are special use. It's not used for cleaning. One we put under the chip. Make the chip stable enough. Okay, we put the chip on the paper. Now we are going to clean the pads of the chip. And also we can add a little bit solder paste. Especially when we do CPU in the future, if it's possible. We have to add a little bit the paste, medium temperature solder paste to remove the pads of the chip. And it's better to keep some on the pads. Do not clean too much. Later you will see why. Okay. And now we're going to reball. Before reball, we take out some paste with this blade. Because this solder paste mixed with flux, liquid things, so we have to make it dry before reballing. If you do not make it dry, when you reball, the balls will flow like that. So the other paper is to make paste dry. Do like this. Paper, paste. Make it dry. Okay. So it's dry enough.
Non, c'est pour un peu plus de la pâte. Ah bon? C'est la pâte qui sèche? Ouais, ça sèche un peu la pâte. Ah bon? Voilà, il assèche un peu la pâte. En gros, si la pâte elle n'est pas assez sèche, ben, ça va couler un peu partout. Donc quand tu la sèches comme ça, la pâte après tu vas la poser et ça va aller. Et après, si le truc il vieillit un peu, il sèche un peu. Il sèche un peu, ouais. Et donc ça, c'est pas mauvais en fait. Jusqu'au point où il sera trop dur Trop dur, ça va et tu pas pourras plus l'utiliser. l'utiliser. D'accord. Mais je veux dire, s'il a séché un peu. S'il a séché un peu, c'est pas très grave. D'accord. Non. Après, s'il est trop dur, tu le remélanges un peu dans le fond du pot. Avec du flux? Il y a déjà du flux en fait dans ton pot. Ouais, Tu mais s'il a remélanges déjà un peu. tout séché. Ah, s'il y a tout qui est séché à 100%, ça va être compliqué, mais tu peux essayer. Non, Sans tout change, ça ne coûte pas grand chose. C'est du consommable. voilà. On your table, you have solder wire, solder paste. For Rebillage, we only use solder paste. This one, solder wire, won't be jump wires. We use this. And also, another usage is to protection. After you use the soldering iron, it's better to use some solder wire to coat. And also add a little bit rosin to protect the soldering iron. Keep away from oxidized. Okay? 好，继续。接下来的是就在直系网上找的这个 IT 的位置。 Okay, we use the solder stencil. This is stencil and the carrot. Oh, 我们可以从这下面把位置对好之后，然后直接这样。 we apply position and move to the chip. Donc là, l'alignement, prenez bien le temps quand même, que ce soit bien en face. As you can see here, we can see some small balls out. That's why we do not clean it too much. It helps you to apply the position carrot faster. If you over clean all of them, it's hard to. 这上面我故意它要怎么去移直系网它是不是 Okay, on the top we left two paths. It helps us to make the position fit, stable enough. 接下来是挖上去这个直系凹片跟这个直系网是30度的角。 Now we add solder paste. First time when we add solder paste, we scratch like around 30 degrees. 然后再把它刮掉的到60度的角把它刮掉。 And then we remove the rest solder paste is around 60. Okay. Add solder paste like this. Remove them like this. 必须要保证每个口 Make sure all of the holes are full of solder paste. 如果还有没饱满的，可以刮 If you found 第2次、第3次。 if you found there are still some empty hole, you can try to add again. And then swap. 接下来用椰子压住这方面，用椰子要压近一点，假如压得很远的话，中间会鼓起来，中间会鼓，还压近一点。 Okay, use tweezer to press the stencil. It's better to make the gap small. If the gap is too wide in the middle, when you're hitting, it will be deformed.
接下来我们的分枪的温度是从这边上加热，先加热边上，而不是直接去除这个边上。 Okay, then we're going to hit it. When we use hot air gun, we use hot air gun heat from the outside, then in. 这个温度然后就300度就可以了。 For the revolving temperature is different. Okay, around 300. 温度4到5档。 Yes, also airflow is around 4 to 5. 4 à 5 pour le flux d'air sur vos stations. Lower. When revolving, temperature is lower, airflow is lower. 加热完之后， Finish? 就注意一下，加热完之后，这个镊子要等它冷却之后，才是把它。 Okay, after you reflow, flow, and wait a few seconds until it's cooled down, then you can remove the cheeser. Then clean. Il l'a déjà fait là, je n'ai pas vu. Oui, là, les billets sont formés. Là. J'ai même pas d'idée. C'est rapide en fait. Mais je vais vous faire un récap. Ouais, non, moi je vais. Okay, let's take off the chip. 注意要检查一下这个吸的是要大小，如果太大了，就需要重新来过。 And check if all of the boards are in the same size. If you found this very hard to take the chip out, you can use PCB cleaner to clean several times. And also, you can use tweezer to push it out. 接下来还要用分枪再加热一下。 And then we refloat it to make sure all the boards are good enough. Okay, now we are going to put it back. Before we put it back, take care of the direction. Okay? Here we have red ankle. See? A1 pad, this one. Here is the mark. Le son lointain sur l'iPhone 7, ça peut me Comment? Le son lointain, tu sais, sur l'iPhone 7, ça peut Je ne sais pas. T'as jamais eu le cas non plus sur le 7? J'ai que des cas. Des cas sociaux. A little bit flux Des cas sociaux. before we put it back. A little bit, that's enough. If you use too much, the chip will flow on the flux. 看上去分裂3到4档，然后温度用回3到4档。 Okay, so when we put back the temperature, we're back to 340. And air is 3 to 4.
hold it, apply the position. The gap at the top and the gap at the bottom should be the same. For big chips, during your resolder process, you can try to use your tweezer to push it a little bit slowly, softly. If it comes back, it means it's already soldered well. But if the chip is very small, it's better to do not push. When you see the flux comes out, and normally the chip will flow down, and then it means the chip already soldered well. Okay? Up or clean. After it's cool down, clean. That's the whole process. Later I will write the steps on the whiteboard. So now, it's your time. Est-ce que vous voulez que je refasse un recap ou ça va aller? Practice. Remember, practice with the practice motherboard. Do not use the OK motherboard. I'm going to do a full recap for them. Okay? Donc, première étape, pour dessouder, donc lui il met du flux, vous n'êtes pas forcément obligé de. Moi je recommande aussi. Vous dessoudez à l'air chaud et quand vous retirez la puce, c'est comme le petit condensateur, vous allez le prendre avec la pince à épiler et soulever doucement. Surtout vous ne tirez pas, sinon vous allez arracher des pistes en dessous. Vous avez vu les petits points là? Ça c'est fragile, si vous tirez trop fort, vous allez les arracher. Et vous vérifiez que la puce, elle soit bien, enfin que l'étain en dessous soit bien fondu avant de retirer la puce. Donc pour dessouder ça va, c'est juste ça. Ok? Pour chauffer, vous chauffez 340 je crois qu'il avait dit pour chauffer, et l'airflow un peu, ça va. Ensuite pour nettoyer, ouais. La puissance pareil, 3-4 là comme pour le rose. Pour dessouder, tu peux mettre un peu plus, tu peux même aller jusqu'à 6, parce que de toute façon il n'y a rien qui va s'envoler là. Okay. Donc ouais, protéger avant aussi. Comment? Et on utilise la pâte là on parle juste d'enlever la puce. Donc une... Attends, on va faire dans l'ordre, Mais du coup, une fois qu'on a enlevé la puce, donc lui pour nettoyer, d'abord il remet un peu d'étain de pâte à braser, donc avec du flux. Donc ça va, vous mettez les petites billes, vous passez dessus avec le fer à souder, ça va un peu tout aplatir. Et pour enlever ensuite les billes qui restent, donc lui, il prend la trace à dessouder et il va chauffer à l'air chaud. Donc ah oui, il met aussi du flux sur la trace à dessouder. Il faut qu'elle soit. S'il n'y a pas de flux dessus, elle ne va jamais absorber l'étain. Et ensuite vous passez vraiment comme une brosse dessus. Et si c'est assez chaud, ça va venir enlever tout l'étain et ça va être parfaitement plat. Donc ça c'est un petit coup de main à prendre, mais quand vous allez y arriver c'est très pratique. Ensuite pour la puce, donc vous la retournez évidemment, vous posez sur le petit papier blanc là, et vous allez passer, vous mettez du flux d'abord, et vous passez avec le fer à souder pour aplatir toutes les billes. Donc là par contre, c'est pas grave si c'est pas parfaitement plat, il faut que ce soit quand même bien plat, mais s'il en reste un tout petit peu, c'est pas grave, même tant mieux. Ensuite vous allez pouvoir passer le pochoir de rebillage dessus, vous placez bien en face, puis vous prenez donc les pinces tordues, pour ensuite appuyer de part et d'autre, vos doigts, n'importe. Vous appuyez donc avec la pâte à braser, donc suivant les angles qui vous avez dit. Donc d'abord à 30 degrés pour étaler une première fois, puis pour enlever à 60 degrés et s'il en reste, vous mettez encore un peu. Là vous mettez votre pince, vous prenez la station air chaud, donc avec des températures un peu plus basses, un airflow un peu plus bas pour essayer de ne pas tout gicler partout. Vous posez la petite pince. Et vous allez tout doucement en partant un peu de l'extérieur et vous chauffez jusqu'au milieu et vous allez voir au bout d'un moment vous allez voir en fait la pâte qui va solidifier comme on n'a pas très bien vu tout à l'heure, mais en fait tout se solidifie un peu partout et on sait qu'elle est prête.
vous enlevez l'air chaud, vous le restez appuyé, vous allez le voir refroidir, et vous allez voir normalement toutes les billes sont dedans. Si elles ne sont pas dedans, il faut refaire un peu. Donc ça, on vous aidera. Ensuite, vous nettoyez, et ensuite, vous allez sortir la puce. Vous avez vu, il appuie un peu sur les billes. Petit conseil, en général, sur les puces, dans les coins, alors c'est pas vrai pour toutes les puces, mais il y a beaucoup de puces où dans les coins, c'est des masses. Donc appuyez plutôt par là dans les coins. Okay, appuyez pas forcément au milieu, parfois c'est des trucs importants, il ne faudrait pas l'abîmer. Et une fois que c'est bon, pour replacer du flux à l'endroit où vous allez poser la puce, vous orientez dans le bon sens. Donc il y a un point sur la puce, il y a un coin sur le schéma. Vous posez, vous chauffez doucement. Donc cette fois, vous remontez un peu la température. Vous restez encore plus bas parce que vous ne voulez pas que votre puce elle s'envole. Là, vous allez chauffer tout doucement. Pareil, vous tournez un peu autour, vous vous rapprochez de la puce. Et ensuite, elle va être à peu près en place. Et alors, je ne sais pas s'il a montré en tapotant, mais pour être sûr qu'elle se mette en place, vous pouvez tapoter un petit peu avec votre pince. Et en fait, elle va bouger un peu et se remettre en place. Voilà. Et là, vous arrêtez de chauffer, vous avez fini. Donc c'est un gros process. Mais quand vous allez automatiser la chose, bah, ça va débiter, il n'y a aucun souci. Voilà. Du coup, bonne chance. Merci. Good guys.